I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, JNU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills, Part 2. As you remember that in our previous modules, we have been discussing about various aspects of the Russian grammar. You have also been introduced to a variety of different texts as well as dialogues. The purpose why we have chosen a few important texts and dialogues is to make you understand about how do we use the conversational Russian. As the situation demands that a learner not only know about the grammar's aspect, but at the same time a learner must also think creatively. As you think creatively in any situation, along with the vocabulary and the knowledge of the grammar as well as the case system of Russian, you will be able to make very good sentences and express the meaning through them. Accordingly, in this module, we have also chosen one text titled Nash Universitet, which means our university. As it is assumed that many of you are studying, that is why when you live in a university campus, when you go through a lot of different tasks, so the title of the text is Nash Universitet, which means our university. We shall try to understand the text first in Russian so that you can understand the tone and texture of the language. So the text begins with Мы студенты. Мы учимся в университете имени Джавахарлала Неру. Наш университет находится в южной части Дели. Этот университет очень большой. В этом университете есть разные школы или факультеты. В этих школах есть разные центры или кафедры. В нашем университете есть такая школа, которая называется школа языков. В этой школе студенты изучают разные языки. И здесь они изучают русский, французский, немецкий, испанский, английский, арабский, персидский, португальский, японский, китайский, корейский языки и языки хинди и урду. В этой школе учатся и индийские, и иностранные студенты. Мы учимся в Центре русских исследований. Мы изучаем русский язык в этом центре. Университетский городок очень большой. В этом городке есть разные общежития. В этих общежитиях живут студенты, которые учатся в университете. Мы тоже живем в разных общежитиях. Девушки живут в женских общежитиях, а юноши живут в мужских общежитиях. У нас в университете есть специальные общежития, где живут аспиранты и их семьи. Во всех общежитиях есть столовые. Студенты завтракают, обедают и ужинают в этих столовых. Повара готовят очень хорошо и вкусно. В наших общежитиях есть общие залы.
В общем зале стоит телевизор. Там студенты смотрят новости, фильмы, телесериалы и другие интересные телепередачи. Все общежития красные и, конечно, очень красивые. На самом деле они очень хорошие и удобные. В университетском городке также есть красные дома. В этих красных домах живут преподаватели, которые преподают в нашем университете. Эти дома очень большие, красивые и уютные. И здесь небольшой комплекс, где находятся разные магазины. Жители городка покупают овощи, фрукты, канцтовары, книги и другие нужные вещи в этих магазинах. Рядом молочный киоск. В этом киоске продают молоко и молочные продукты, мороженое, сливочное масло, топленое масло, сыр и так далее. В этом комплексе один маленький китайский ресторан. Студенты очень любят китайские блюда, особенно лапшу. В нашем университете есть буфеты, где преподаватели и студенты пьют чай, кофе и напитки. В этих буфетах бывают и напитки, и закуски. Некоторые буфеты работают даже ночью. Наш университет очень красивый. Везде деревья и цветы. На университетской территории воздух очень свежий и чистый. Утром и вечером студенты и преподаватели гуляют на улице. И здесь очень красиво и весело. So here we have just read the text Nash Universitet, which means our university. Now let's pay attention to the questions based on the text. So the questions are: как называется текст? Где учатся студенты? Какой это университет? Что есть в университете? Где разные кафедры? Как называется школа? Какие языки изучают студенты в этой школе? Кто учится в этой школе? Где изучают русский язык студенты? Какой это университетский городок? Где разные общежития? Где живут студенты, которые учатся в университете? В каких общежитиях живут девушки и юноши? Где живут аспиранты и их семьи? Где столовые? Где завтракают, обедают и ужинают студенты? So here you have just gone through various questions we have asked you based on the text. You must please pay attention to the form of these questions because it is important to look at the construction of the questions so that you can understand in which case do they have been formulated. So, when you go through the text, you will find their answers and try to answer them in the same case as we have asked you the question in. It would not only help you to understand the text well, but it would further enhance your
skills of Russian grammar. Alright, so here we have just understood the text titled Nash Universitet, which means our university. We have understood its tone and texture. We have also gone through a few questions based on the text in Russian. Now let's try to understand the text with the help of English translation. As the title of the text is already known to you, our university, so the text begins with Мы студенты, we are students. Мы учимся в университете имени Джавахарлала Неру. We study in the university known as Jawaharlal Nehru University. Наш университет находится. Мы учимся в университете имени Джавахарлала Неру. We study in the Jawaharlal Nehru University. Наш университет находится в южной части Дели. Our university is situated in the south part of Delhi. Этот университет очень большой. This university is very big. В этом университете есть разные школы или факультеты. This university has different schools or departments. В этих школах есть разные центры или кафедры. In these schools it has different centers or departments. В этих школах есть разные центры. In these schools it has different centers. В нашем университете есть такая школа, которая называется школа языков. In our university there is a school which is also known as the School of Languages. В этой школе студенты изучают разные языки. In this school, students learn different languages. Здесь они изучают русский, французский, немецкий, испанский, английский, арабский, персидский, португальский, японский, китайский, корейский языки и языки Hindi и Urdu. Here, the students learn Russian, French, German, Spanish, English, Arabic, Farsi, Portuguese, Japanese, Chinese, Korean languages and Hindi and Urdu. В этой школе учатся и индийские, и иностранные студенты. In this school, Indians as well as foreigners study. In this school, Indians as well as foreigner students study. Мы учимся в Центре русских исследований. We study in the Center for Russian Studies. Мы изучаем русский язык в этом центре. We learn Russian language in this center. Университетский городок очень большой. The university campus is very big. В этом городке есть разные общежития. In this campus, the campus has many hostels. В этих общежитиях живут студенты, которые учатся в университете. The students who study in the university lives in these hostels. Мы тоже живем в разных общежитиях. We also live in different hostels. Девушки живут в
żeńskich общежитиях, a юноши живут в мужских общежитиях. Girls live in girls' hostel and boys live in boys' hostel. У нас в университете есть специальные общежития. In our university, we also have one special hostel, где живут аспиранты и их семьи, where research scholars with their family live. Во всех общежитиях есть столовые. All hostels have mess. All the hostels have messes. Студенты завтракают, обедают и ужинают в этих столовых. Students have their breakfast, lunch and dinner in these messes. Повара готовят очень хорошо и вкусно. Cooks prepare very good and tasty food. В наших общежитиях есть овощи. В наших общежитиях есть общие залы. In our hostels, we have common halls. В каждом общежитии есть один общий зал. In each hostel, it has one common hall. В общем зале стоит телевизор. The common hall has one television. Там студенты смотрят новости, фильмы, телесериалы и другие интересные телепередачи. There students watch news, films, serials and other interesting teleprograms. Все общежития красные и, конечно, очень красивые. All the hostels are red in color and, of course, very beautiful. На самом деле они очень хорошие и удобные. Altogether, they are very good and comfortable. В университетском городке также есть красные дома. В этих красных домах живут преподаватели. The university campus also have red houses. In these houses, the professors live, которые преподают в нашем университете, who teach in our university. Эти дома очень большие, красивые и уютные. These houses are big, beautiful and comfortable. Здесь есть небольшой комплекс, где находятся разные магазины. A small complex is located here, where there are many shops are situated. Жители городка покупают овощи, фрукты, канцелярии, книги и другие нужные вещи в этих магазинах. Residents of the campus buy vegetables, fruits, stationeries, books and other important things from these shops. Рядом молочный киоск. A milk booth is nearby. В этом киоске продают молоко и молочные продукты. In that milk booth, milk and other milk products are sold. Мороженое, сливочное масло, топленое масло, ice creams, cream milk, skimmed milk, сыр и так далее. В этом киоске продаются молоко и молочные продукты. In this booth, milk and milk products are sold, like мороженое, сливочное масло, топленое масло, сыр и так далее, like ice cream, cream butter, warm butter, cheese, etc.
В этом комплексе один маленький китайский ресторан. A small Chinese restaurant is there in this complex. Студенты. The complex has one small Chinese restaurant. Студенты очень любят китайские блюда, особенно лапшу. Students love very much Chinese dishes, especially noodles. В нашем университете есть буфеты, где преподаватели и студенты пьют чай, кофе и напитки. In our university, the university has canteens where teachers and students have tea, coffee and other drinks. В этих буфетах бывают и напитки, и закуски. In these canteens, you can have different kinds of drinks and snacks. Некоторые буфеты работают даже ночью. Some of these canteens work even in night. Наш университет очень красивый. Our university is very beautiful. Везде деревья и цветы. Trees everywhere and flowers. Наш университет очень красивый. Our university is very beautiful. Везде деревья и цветы. Flower and trees are everywhere. На университетской территории воздух очень свежий и чистый. In our university's territory, the air is really fresh and clean. Утром и вечером студенты и преподаватели гуляют на улице. In the morning and evening, students and teachers, they walk around on the streets. Здесь очень красиво и весело. Here it is very beautiful and cheerful. So, we have just understood the text with the help of English translation. Наш университет or our university. As in the text, you can see that we have been talking about the university called JNU, what kind of campus it is, what kind of schools does it have, and what kind of languages you want to teach and learn there. As well as we have talked about hostels life, and different other aspects of the universities, like having small complex where one can go and buy things, as well as about canteens, etc. So now we shall look at the questions based on the text and then understand the meaning and try to answer them. So the questions are like: как называется текст? What is the name of the text? Где учатся студенты? Where students study? Какой этот университет? Which kind of university is this? Which university is this? Что есть в университете? What university has? Где разные кафедры? Where different departments are there? Как называется школа? What is the name of the school? Какие языки изучают студенты в этой школе? Какие языки изучают студенты в этой школе? Which languages students study in this school? Кто учится в этой школе? Who studies in this school? Где изучают русский язык студенты? Where students learn Russian language? Какой этот университетский городок? Which kind of university campus is this? Где разные общежития? Where various hostels are? Где живут студенты, которые учатся в университете? Where do the students live who study in this university? В каких общежитиях живут девушки и юноши? In which kind of hostels do girls and boys live? Где живут аспиранты и их семьи? Where the research scholars and their family live? Где столовая? Where are the messes? Где завтракают, обедают и ужинают студенты? Where students have breakfast,
lunch and dinner in the university. So, now you have understood the meaning of all these questions. You can go to the text, underline important sentences which belong to these questions, look at the form of these questions, which are the form means in which cases do they are, so you can answer them correctly. Now, we shall look at the text and underline important words, expressions and verbs which we have used in the text. As you can see that most of the expressions which we have used in this text belong to the prepositional case. As you can see that we have used many times v and n. For example, the second line of the text, Mui uchimsa universitete imini Java Kharlala Nero. So, we have used v, universitet changes into universitete. So, like this you can also underline important sentences where we have used the prepositions. Then we have used different kinds of verbs like uchitsa in a conjugated form. In the second sentence itself, mui uchimsa, we study. So, you can also underline important verbs in conjugated forms. Then we have used another important aspect of making the adjective out of the noun, that is yug, which means south. From that, if you pay attention to the third line, Nash universitet nachodится в южной части Delhi. So, from the word yug, which means south, we have made the adjective южной части. So, южная часть in nominative, which means south part. After the predlog, it becomes южной части Delhi, and Delhi is the name of the city Delhi, where the university is located. Like this, you can pay attention to the shkola, which is school. It is understood as it is a faculty where different departments are there. If you go to Russia, you will find fakultet, which means faculty, and in fakultet you will find kafedra or kafedri, which is known as department. So, there are certain understandings like how do we have our universities in India, what kind of nomenclatures do we have. In Russian system, they are little different than us. So, now your task is to underline important expressions, important words, important sentences and try to answer the questions correctly. I hope you all enjoyed the text very much. We shall be bringing you a few more such important texts where you will not only learn about the aspects of the grammar, but you would also learn about the разговорный стиль or the conversational style of Russian. Thank you.